Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, class, today we are in the 14 meeting. Ya, sekarang kita udah masuk ke minggu ke-14. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik perkuliahan kita yang baru, yaitunya it's talk about let's celebrate ya. Do you like party? I'm sure that all of you like party, right? Do you like to celebrate? Of course, yeah. We like party. We like celebrate of something, uh, the day, the special moment in our life. Usually, ya, biasanya kira-kira apa yang sering dirayakan oleh orang? For example, like birthday party, wedding party, anniversary, special moment, engagements, Independence Day, atau biasanya ada hari ulang tahun Nabi besar kita Muhammad, ya, and many other celebration that often we held in our country, ya. Okay, now there is a snapshot. Holidays and festivals. It's all about holidays and festivals. Biasanya perayaan apa saja sih yang diadakan ketika holidays atau hari-hari tertentu atau ketika kalender merah? Nah, here there is of such kind of a festivals that also happens in our country and in abroad ya. Ada juga di dalam negara kita, dan juga beberapa festival ini adanya di luar negeri. Oke, let me try to see the first one. Ada Chinese New Year. How about this one, Chinese New Year? Oke, hari tahun baru Chinese ya. Apakah di Indonesia ada hari tahun baru Chinese? Of course, right? Of course. Kita biasanya mengadakan acara-acara barongsai ya. Barongsai di mana-mana. Okay, that's Chinese New Year. The second one is Valentine's Day. How about Valentine's Day? Do we have Valentine's Day? Of course ya. I'm sure that all of you love Valentine's Day, right? Hari kasih sayang. Di Indonesia masih ada itu hari kasih sayang. Kemudian di sini ada Children's Day, hari anak ya, hari anak. Oke, ada Children's Day. Biasanya Children's Day ini Japanese families put up color streams shaped like fish in honor of their childrens. Ada simbol seperti ini ya. Oke. Kemudian ada juga Day of the Dead. Apa itu Day of the Dead? Biasanya ada hari bela sungkawa. Kalau kita how about in our cultures? Ada nggak hari bela sungkawa? Here there is a Day of the Dead ya, ada November 2nd. Mexican families offer food to the dead and then have a meal in the cemetery. Ada mereka mengasih sesajen di pemakaman atau kuburan. Oke. Kalau kita mungkin Day of the Dead ini mungkin beberapa tempat atau daerah-daerah kecil mungkin yang merayakan Day of the Dead ini mungkin seperti doa ya, mendoa ada 100 hari, 7 hari di beberapa daerah kecil yang ada di Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu namanya Day of the Dead. Okay. Which of these holidays celebrate people? Which celebrate events? Do you celebrate these? Yeah, some of them ya. What other special days or do you have? What is your favorite holiday or festivals? Okay. How about you? What is your favorite holiday or festival? Maybe I'm sure that many of you like New Year, yeah, like New Year, celebrate the New Year, yeah. Most of teenagers in Indonesia love to celebrate the New Year party. Okay. Okay, the next one is look at these events, some event holidays and festivals in Indonesia. We have New Year's Day, we have Balinese New Year, Hari Raya Nyepian, we have National Education Days, ada Jakarta Anniversary, ada Independence Day. Ini holidays and festival in Indonesia. Oke, kemudian ada peringatan kalau tanggal merah Hari Ibu, ada Hari Guru ya.
kemudian ada perayaan Idul Fitri, ada perayaan hari raya umat beragama yang ada di Indonesia. There's such kind of holiday and festivals in our culture, in our country. Okay. Here there is a word power ya. Di sini ada improving your vocabulary mastery. Ada special occasions, ada activities, ada things we give or we receive, special foods and drink. Oke, sekarang coba nanti Anda masukkan kata-kata ini ke dalam kelompok yang ada di sini. Oke. Ya, anniversary. Anniversary itu masuk ke mana? Masuk ke dalam special occasions. Oke. Kemudian ada cake. Cake itu masuk ke special food and drink. Oke. Ada court ya. Ada court, ada dancing, ada firework ya, ada pesta kembang api. Kemudian ada flowers, and then there is a fruit punch, there is a parade, there is a party, there is a presents. Present, what is it? Presents sama dengan gift ya, atau hadiah. Oke, kemudian ada roast turkey, ada wedding. Oke, silahkan dimasukkan ke dalam kelompok yang ada dalam tabel. Dia termasuk ke dalam special occasions kah? Ya, acara-acara spesial kah? Atau dia termasuk ke dalam activities kah? Kalau activities berarti aktivitas ya, seperti salah satu contohnya di sini ada dancing activities. Kemudian special food and drinks kah dia, atau things we give or we receive. Nah, sesuatu yang kita berikan atau sesuatu yang kita terima ketika acara tersebut terjadi. Oke. Nah, silahkan you put into the table. Oke. Here there is such kind of a grammar focus atau relative clause of time. Nah, this is the most important point in this material, okay? Di sini ada relative clause of times. Apa itu relative clause? Ya, relative clause itu adalah anak kalimat, Nah, kalau relative clause of time, anak kalimat itu berupa anak kalimat untuk keterangan waktu. Ya, ada kata keterangan waktu. Nah, di sini apa yang menjadi relative clause of times atau penanda kata keterangan waktunya? Yaitunya kata when, ya, kata when. Nah, this is when, ya. Oke. Jadi, for example here, ya. Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest. Oke, Thanksgiving adalah hari di mana orang-orang Amerika Utara merayakan panennya. Oke, jadi di sini ada kata relative clause-nya when. Kemudian February 14 is the day when the people give cards to ones they love. Oke. New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. Nah, ini dia yang menjadi anak kalimatnya adalah when the North Americans celebrate the harvest. When the people give card to someone they love. When I have fun with my friends. Itu yang menjadi anak kalimatnya. Yang menjadi subjek atau kata kunci utama, yang menjadi topik atau temanya itu adalah yang di depannya tadi. Nah, misalnya seperti ini, Thanksgiving. Dia menjelaskan Thanksgiving, February 14 atau New Year's Eve. Itu dia. Jadi, relative clause of times itu anak kalimat yang menjelaskan subjek yang berfungsi sebagai menjelaskan adalah keterangan waktu dari subjek dari kalimat tersebut. Nah, ini khusus untuk relative clause of time. Relative clause of time. Biasanya penandanya itu adalah WH question. Apa itu WH questions? I'm sure that you know that. Ada what, where, when, why, how, which, and also whose, ya. Oke. Jadi kalau untuk where itu untuk relative clause untuk place atau tempat. Misalnya Padang, ya. Padang is the city where I was born. Is the most wonderful place in my life, for example. Nah, itu untuk relative clause of place. Oke. Begitu juga kalau who berarti itu untuk kata
anak kalimat yang menggunakan kata keterangan yang menjelaskan orang atau subjek. Kalau why berarti itu relative clause untuk yang menyatakan sebab atau akibat. Kemudian ada which menyatakan pilihan. Namun pada materi kali ini kita fokus kepada relative clause of time karena di sini kita berhubungan dengan let's celebrate. Artinya di sini mungkin kita akan menjelaskan itu momennya ini kapan. Momen atau celebrationnya itu berhubungan dengan kapan. Nah, makanya di sini kita fokus pada relative clause of time. Namun beberapa ini beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kata when ini juga bisa kita gantikan dengan kata that. Misalnya pada kalimat yang pertama, Thanksgiving is a day that North Americans celebrate the harvest. Itu juga boleh. Oke. New Year's Eve is a night that I have fun with my friends. Itu juga bisa, ya. Namun kita fokusnya sekarang pada kata when, relative clause of time. Oke. Okay, the next example. Nah, di sini ada example. How much do you know about these days and months? Complete these sentences in column A with information from column B, then compare with the partner. Tinggal dicocokkan antara questions yang ada di column A ke column B. Misalnya, I give you one example. New Year's Day is the day when. Nah, hari tahun baru, ya, tahun baru adalah hari di mana bla bla bla. Which one is your answer? Maybe you can answer which one. Apakah Brazilian celebrate carnival? No, not only Brazilian celebrate carnival in the New Year, right? We also celebrate that. People have parties with the family. Is it correct? Yes, people have party with the family. Maybe, yeah, New Year's Day is the day when people have parties with the families. Okay. Now, the second one, number 2, April Fool's Day is a day when blah 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 and friends. Okay. Do you know April Fool's Day? April Fool's Day itu sama dengan April Mop ya. Pernah merayakan April Mop nggak dengan teman-temannya? I'm sure that you often do that. Apa yang Anda lakukan ketika Anda merayakan April Mop? Pasti sering ngerjain temannya ya. April Mop, tada, April Mop. Apa itu April Mop? Mengerjakan yang biasanya bikin shock temannya, padahal itu bohong. Jadi khusus pada April Mop itu kita boleh melakukan kebohongan. Oke, pada ujungnya dia itu hanya trick and tricks. Oke. Jadi itu yang disebut dengan April Mop. April Fool's Day. April Fool's Day is the day when blah 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 and friends. Which one is your answers? Okay, so the answer is people sometimes play tricks on their friends. Okay. So that is example of this exercise ya. Silahkan Anda lanjutkan exercise ini. The next one is complete these sentences with your own information then compare with a partner. Okay. Misalnya silahkan Anda bisa isi sentence ini dengan sesuai dengan kepribadian Anda. It's okay. Winter is the season, okay? Winter is the season when, ya, I like to have my sleep in my home. Atau winter adalah cuaca di mana saya malas sekali pergi keluar. When I'm very lazy to go outside, for example, just want to stay in my bed. Okay. The next one is birthday are days when someone celebrates the day when they was born, for example. Spring is the time of the year. Spring itu adalah tahun-tahun di mana? Silahkan Anda jawab di sini. Spring is the time of the year when I can forget my unforgettable moment in my life. That is the first time when I am falling in love with someone, for example, ya. You can continue these sentences based on your experience. Silahkan Anda isi jawabannya, tapi jangan lupa masukkan adverbs of times, ya. Verb of time atau relative clause of time-nya anak kalimat dengan menggunakan relative clause of time. Okay. Here there is a conversation. There is a conversation between Jill and also Emiko, ya.
It's about the wedding days. About the wedding days. Di dalamnya ada relative close of times. Relative close of time. Kira-kira yang mana ya? Relative close of time. Relative close of time berarti ada penanda kata keterangan waktunya. Let we try to see the example here. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at shrine. Boleh nggak anak kalimatnya di depan menjelaskan induk kalimatnya? Boleh, bisa saja. Ya, it can be when people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at shrine. Atau boleh juga the people in Japan sometimes have the ceremony at shrine when people get married. Misalnya, boleh. Mana lagi di the example of relative close of time di sini. Which one? I think there's only once ya. Jadi itu dia contoh penggunaannya dalam conversations. Right. Here there's also grammar focus adverbial close of time. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai penggunaan when, adverbial close of time. Yang pertama ada went, ya. Kemudian ada lagi temannya nih. The next one is after, kemudian ada kata before, ya. Setelah atau sebelum. Nah, look at this example. When people, nah ini bacanya seperti ini ya. When people get married in Japan, yang ini duluan, they sometimes have the ceremony at shrine. Kemudian after the food is served, the guest gives speech or sing a song. Nah, setelah makanan disajikan, biasanya orang-orang memberikan kata sambutan atau speech atau pidato ya, atau juga mereka menyanyikan sebuah lagu. For example, when someone celebrate about mungkin wedding party atau mungkin celebration of Independence Day, ya ada speechnya. Kemudian the next one is before the guests leave, ya. Before the guests leave, the bride and the groom gives them presents. Sebelum tamu-tamu undangan itu pergi meninggalkan acara, biasanya pengantinnya memberikan mereka presents. What is it? Presents, hadiah atau cenderamata kalau di kitanya ya. Jadi that's example of another adverbial clause. Boleh nggak kata ini kita balikan? Misalnya, they sometimes have the ceremony at a shrine when the people get married in Japan. Boleh saja. Atau kita buat the bride and the groom give them presents before the guests leave. Berarti kalau them di sini reverse-nya kemana? Ke guest ya. The bride and the groom give the guest presents before the guests leave. That's example ya. You have to get your pray ya before you have lunch, for example. Kamu harus berdoa dulu sebelum kamu makan. That's example of another adverbial clause of time. You can use after and also before. Itu untuk penanda kata keterangan waktu. Di sini ada task or exercise. Let we try to see here. Kita improving vocabulary mastery dulu ya. Before a man and woman get married. Sebelum laki-laki dan wanita itu menikah, mereka biasanya ngapain? Biasanya, get engagements, atau tunangan. Let we try to see the difficult vocabulary here. Kita lihat dulu yang answers-nya ya. Ada pay for the wedding receptions. Ini adalah membayar resepsi pernikahan. Go on short trip called honeymoon. Pergi ke short trip. Trip yang singkat itu honeymoon katanya. Next, give the bride and groom gift or some money. Memberikan hadiah atau uang ya. Give the woman diamond ring. Begin to plan the wedding. Date. What is that date? Date itu adalah kencan atau pacaran ya. Each other for about a year. So let we try to answer. Number 1, before a man and woman get married, they usually, which one is the appropriate answer according to you? That's right ya.
date each other for about a year. Biasanya mereka pacaran dulu 1 tahun sebelum menikah. Okay. Then next, number 2, when a couple gets engaged, the man often, ketika pasangan akan tunangan, biasanya laki-laki sering memberikan what is the usually that you give to your partner. That's right, ya. Gives the woman a diamond ring. Oke, memberikan cincin tunangan atau cincin berlian biasanya ya. Oke. That is about the exercise, ya. The example of exercise of relative close of time. Okay. Let we try to see the next. The most important one is answering this exercise, ya. Answering this exercise. Number 1, Mexican families offer food to the dead and have a meal in cemetery is blah 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 day. Apa tadi jawabannya? Biasanya orang-orang keluarga Mexican ya menawarkan makanan di hari kematian dan mereka memberikan meal daging ke kuburan. Biasanya hari apa tadi? That's right, the date ya, the date days. Oke. Kalau kita mungkin masih punya ini ya, memberikan sesajen. Sesajen itu kalau di perkampungan ya, di area perkampungan masih ada perayaan seperti itu. Labor Day. Do you know that Labor Day? Labor itu adalah hari buruh ya. Hari buruh is a day when. Which one is your answer? Kira-kira yang mana yang paling tepat? A is people in many countries honor workers. Orang-orang di belahan dunia atau belahan negara itu memberikan penghargaan. Honor itu penghargaan, memberikan penghargaan kepada para pekerja. Brazilians celebrate carnivals. No. People express their love to someone. No, that's Valentine's Day. People sometimes play tricks on friends. No, itu April Mop tadi ya. Or many young adults choose to get married. No, so the answer is A, ya. People in many countries honor workers, menghargai para pekerja. Okay, the next is number 3. There's a big dinner and after the food is served, the guest gives speech or ada sebuah makan malam besar, katanya pesta makan malam. Kemudian setelah makanan disajikan, biasanya tamu itu memberikan speech atau apa tadi? Oke, memberikan speech atau sing and songs ya. They usually sing songs. Okay. The next one, number 4. What Christmas Day is? What Christmas Day is? Okay, what is that? It is celebrate of, yes, Christianity ya, Christianity. Okay, this is celebrate for Christianity. Kalau Muslim kita punya Lebaran's Day ya. Okay, next, number 5, the last one is, what Lebaran's Day is? It is a day when blah 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 celebrate the day. What is that? Of course, Muslim. Okay. Well, nah jadi itu dia our topic today ya. Let's celebrate. Nah, so the most important point in these materials, yeah, the conclusion is, yeah, you have to know about many kinds of celebration in the world or in our countries, and you can explain that celebration or that festival by using relative clause of times. Jadi itu kesimpulan materi kita hari ini. Jadi celebration yang ada tadi atau festival-festival perayaan yang ada tadi, silahkan Anda jelaskan dengan menggunakan relative clause of time. Tadi kita punya apa? Relative clause of time-nya yang pertama yang kita gunakan adalah menggunakan kata when. Kata when. Setelah kata when itu ada subjek, ada predikatnya, kemudian ada kata keterangan waktunya. Atau relative clause of adverb yang lain yang bisa kita gunakan adalah kita bisa menggunakan kata after ataupun kata before ya. That's the conclusion of our material today. Okay class, I hope you understand about my explanations. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.